Za każdym razem, gdy włączam tą grę, moja myszka odmawia posłuszeństwa. Zastanawiam się, czemu to się dzieje. Okej, sierpień, 18 sierpnia, 94. Zastanawiam się, czy powinienem grać w widescreenie w tą grę. Czy może jest to gra, w którą powinno się grać w innym aspekcie. Jezu, jak ja nienawidzę takiej ciemności. Drzwi zamknięte, super. Ciebie nie widać. Wiem. Będzie jaśniej, to mnie zobaczycie. O, na przykład teraz. Ale koty. Podobał się ten arcik. To jest salon. Wy tak żyjecie? O, mamy skok w ogóle, ciekawe. Ściana. Fajny fotel. Fajna kanapa. Absolutnie przerażająca sztuka. Czy to nie jest przypadkiem zdjęcie pierwszej autopsji? Czy dobrze kojarzę? Coś taki motyw? Zamknięte. O Jezu, nie chcę teraz wracać. Tu już próbowałem wejść. Tu nic nie ma. Idziemy dalej. Ręka. Nie jestem w stanie rozpoznać tego symbolu. Chociaż wygląda to jak... Tak, to jest również autopsja ręki chyba. Dłoni. Wszystko jest zamknięte. Ah, shit. Save Silent Hillu. Dobrze. In the psychology of the modern civilized human being, it is difficult to overstate the significance of the house. Since as early as the Neolithic era, humankind has defined itself by its buildings. Buildings for worship, buildings for socializing, buildings for protection, even buildings for the commemoration of the dead. But of all the structures that mankind has invented for itself, there is little doubt that the house is that which it relies upon most completely for its continued survival. Ma być głośniej czy ciszej? Bez żartów. Naprawdę nie wiem, czy chcecie głośniej czy ciszej, bo robicie żart jeden i ten sam od miesiąca. Okay. Było o głośniej, ciszej. Aj, ale będzie pan. Jest okej. Okay. Trochę ciszej, dobrze. Żeby było porównywanie do mojego ten, to na razem przyciszę. Było o domu i o tym, jak ważnym elementem cywilizacji jest dom, budynek. Trzeba iść na górę teraz. Są napisy? Nie. Ta gra jest... O Boże! Przepraszam. Ta gra nie daje zbyt wielu opcji. Jak rozpoczynasz grę, to jedyne co tam masz to rozdzielczość i od razu cię wyrzuca tutaj i coś tam stoi, kurwa. Nie. I od razu cię wyrzuca tutaj. Gdy wciśniesz escape, to po prostu cię wywala z gry, więc nie można pauzować, to też mnie... O Jezu, nie, potem, na razie idziemy. O, mogę biegać, jaki bieg. Dobra, słuchamy kolejnego, wsłuchajcie się. The house is one of the key elements that separates modern humanity from its more primitive antecedents. No other creature goes to such lengths to create lasting, permanent shelter for itself, nor regards said shelters with such reverence and import. Why do human beings of our modern age foster this tremendous sympathy toward their homes? There are many reasons, of course, but perhaps it is due in some small part
to seeing them as a reflection of ourselves. Refleksja nas. Refleks, w sensie odbicia nas. Żadne inne zwierzęta nie dbają tak o swoje nory jak my. To chyba jest... Nie, to jest ten sam... Tak, to jest ten sam pokój, po prostu jest teraz otwarty. Boże, nie. I love moja nora. Było coś o łazience. Otworzyły się chyba teraz drzwi do łazienki, więc zaraz tam pójdziemy. Zamknięte. Ale goblinowy kibel. Ja pierdolę, jak nie chcę luster. The anatomy of the house is such that this analogy is less superficial than at first it may seem. To carry it further, if we were to dissect a house as we might a human cadaver, we would find ourselves able to isolate and describe its various appendages and their functions in a decidedly anatomical fashion. There is even a fair number of direct comparisons to be drawn between those organs of a house and those of a human body. Taśma w garażu, zajebiście. Okej. Czyli tak, temat anatomii domu. Porównanie do ciała. To ile podobieństw możemy zarysować. To jest garaż? Wygląda garażowo, jest super wielki. Bardzo amerykański. Wyłączę sobie to światło, bo mnie trochę mniej przeraża gra, kiedy jest włączone. O. Okej. Nie lubię dużych przestrzeni. Yes. For example, let us examine the living room. Often the dominant space of a house's ground level, as well as typically the center of activity in a well-populated home. The living room is very much the heart of the house. While a human heart circulates blood to oxygenate the body's extremities, the living room circulates people, activity, communication. It is the room most likely to be found beating, as active and vivacious as its name would imply. The comparison is only strengthened when we consider also that the living room is most commonly the room to contain the fireplace, making it additionally a locus of actual physical heat. Kuchnia to elektrownia domu. Tape in the living room, okej. Tam to był salon? Nie zgadzam się z panem. Ja powiedział, że to jest salon jest... Nie, kuchnia jest mózgiem domu. Zamknę te drzwi. Hej. Okay. Możemy sobie tutaj skrót zrobić. Bardzo amerykocentryczne spojrzenie na dom. A co byście wy określili jako serce domu? It is easy to think of the kitchen and dining room as the stomach or digestive system of a house, though this comparison is tenuous. By contrast, the function and analog of a bathroom should be immediately obvious. The hallways and corridors of a house are its veins, providing circulation,
coursing throughout its frame. A staircase bears more than a passing resemblance, both physically and symbolically, to a spine. The windows of a house serve much the same purpose as eyes, and anyone who has ever rounded a bend or long drive and come suddenly face to face with a tall, dark manor will tell you that it is difficult to shake the impression that the house, through its lightless windows, is a creature capable of vision and intelligence. Schody. Łazienka jest żołądkiem. Dom żyje. Nie chcę tam. Nie. Nie idę na górę. Biorę to. The bedroom is perhaps the room that most eludes direct comparison in this fashion. At a stretch, and allowing for a bit of poetic sympathy, it might be said that the bedroom is not unlike the human mind, or those parts of it which dictate thought and imagination. In the bedroom, dreams are dreamt, passions are ignited, epiphanies are experienced in cold sweat at early hours. In the bedroom is where people invariably spend the majority of their time, though comparatively little of it whilst conscious. Tape in the bedroom. Ktoś mówił o architekcie. O Wrightie? Który... Nie, to na górze. Który zarysowywał podobne porównania. Wygląda jakiś nicień. Pasożyt. Kolejny. Jezu! Był jakiś dziwny dźwięk. Fuck. Przynajmniej się wydawało. Dają mi zdjęcia pasożytów teraz, a mamy już porównanie domu do żywego organizmu, więc czym jest pasożyt domu? Czy ja jestem pasożytem tego domu? Kur... Muskitiera, baldachim. Nie jestem pasożytem, żyję z nim w symbiozie, prawda? Chyba raczej. Cut the tape. Widzę, że Philips napisał na kasecie. W sumie dbasz o niego. Ten dom. Prawda? Beze mnie by nie istniał. And yet this analogy is an incomplete one, for obviously the mind is an exceedingly complex thing. If the bedroom represents the thinking, dreaming part of the brain, then it is the basement that represents those lower, unconscious parts. The basement is dark. It is buried. It is a place full of cobwebs where memories are stored. A poignant comparison, truly. Often the unnerving uncertainty that comes with considering the deeper aspects of the human psyche is not unlike gazing down at the swimming blackness pooled at the bottom of a basement stairwell. It is a place we spend our childhoods filling with monsters that will lay for years in patient silence. It is a place that, barring some specific errand, we seldom ever want to go. Hej.
A suszarnię tu zrobię. Ja tu postawił stół do ping-ponga. Tu bym postawił arcade'a. Tu stół do bilarda. Kurwa, jaka wielka pizza. Mam ciarki dosłownie, mam ciarki na plecach. Kocham ten bieg. O Boże. Of course, this comparison, though appropriate, is a very heavy-handed one, and often the basement is little more than a storage space littered with the corpses of spiders and woodlice. While poets and psychoanalysts no doubt dread the thought of a dark basement, in truth, it is the bedroom, the waking mind, that place of dreams, that is actually the most frightening of all. Master bedroom. Gdzie na górze. Halo? O Boże. Jakie czerwone ściany, sexy. Czy ten pokój jest zbyt sexy? Jaka wielka przestrzeń. Boże. Boże. Co to jest? O! O! Okor. Okej. Okej. It is here, in the bedroom, that we are at our most vulnerable. Each night we shut our senses to the world for hours at a time, trusting in the house to keep us safe until next we wake. In this state of extreme vulnerability, we will spend something like 20% of our lives. Anything might stand beside us, watch us, keep us company until dawn, and we would never perceive it. We can only pray that the house will not let such things carry on as we sleep. In this way, during these hours, the bedroom seems less like a mind and more like a mouth. For it is here that the house is most likely to betray us. It is here that we place ourselves most at the house's mercy and spend each night hoping that it will not bite down. Wyłączyło mi grę. Mam readme plik. I mam drugi plik spoilers, play before reading. Okej. Pokażę wam. Escape nacisnąłeś? Nie. Nie, jak coś. Muszę teraz pokazać notepad. Believe you've reached the end of the game. Unsure what to do next. Scroll down slowly, stop at speed bumps. Have you only run the game once? The game must be run several times for the complete experience. Znowu mi się trzęsie myszka. Okej. Play. Gra.
Był ten szum wcześniej? In the psychology of the modern civilized human being, it is difficult to overstate the significance of the house. Since as early as the Neolithic era, humankind has defined the dead. But of all the structures that mankind has invented for itself, there is little doubt that the house is that which it relies upon most completely for its continued survival. Brzmi jak szum echa serca. Dining room, chyba tu. O nie! Nie patrz w okna. Why do human beings of our modern age foster this tremendous sympathy? Okej. Trochę inaczej są chyba teraz rozłożone taśmy. Okej. Ale zrotowało. There is a tear, doors unlocked. Za głośno jest, okej. Troszkę przyciszę. Tu mnie jeszcze nie było. Coś mi ścięło przez chwilę. I to jest tylko ten. Okay, na górze. Please zrób, że ci było widać. Widzowie. Wtedy ja nie widzę gry, bo jest światło. Oj. Byłem już tutaj. No dobra, mogę troszeczkę. Nie ma. Gdzie ja miałem teraz iść? Na górę? Wieża baby?
O nie, nie. Tylko nie paraliż senny. Nocna mara. Tu mnie jeszcze nie było. Dusiołek, tak się mówi. Z gościnna sypialnia. Brzmiało jak nagranie Maryi, tak? O, fuck off. Jesteś. Odjechało do sufitu. Wszystko. O kurwa. O, Jezu, mam takie ciary. Jakby z tym porównaniem do anatomii człowieka, układu domu i z tym, jak ten dom jest teraz, psuje się jak, nie wiem, jak rak. W taki dziwny sposób, bo taki też nie do końca spójny dla rzeczywistości, jakby te przekręcające się lustra wchodzące w ścianę i w ogóle jest... Wszystko brzmi jak badania lekarskie w ogóle. Tak brzmi jak echo serca bardzo. Tape in the living room. Ale glitchowała, nie wiem czy widzieliście. It is easy to think of the kitchen and dining room as the stomach or digestive system of a house, though this comparison is tenuous. By contrast, the function and analog of a bathroom should be immediately obvious. The hallways and corridors of a house are like veins, providing circulation coursing throughout its frame. A staircase bears more than a passing resemblance, both physically and symbolically, to a spine. The windows of a house serve much the same purpose as eyes, and anyone who has ever rounded a bend on a long drive and come suddenly face to face with a pale, dark manor will tell you that the house is a creature capable of... Gdzie jest taśma kolejna? Ja pierdzielę. Znowu na górę, ja nie chcę już na górę. Piwnica była zamknięta. Co to jest? Spierdalaj.
S i B i D i toilet. Dziękuję Marcin Krab za suba. The bedroom is perhaps the room that most eludes direct comparison in this fashion. At a stretch, and allowing for a bit of poetic sympathy, it might be said that the bedroom is not unlike the human mind, or those parts of it which dictate thought and imagination. In the bedroom, I dream that there are teeth growing all over me, everywhere on me and in me, like cysts or bone spurs. They're loose, but I can't remove them because I have no hands. No hands. I look out through the bedroom window and I see a truck approaching. A young man steps out, approaches and enters through the front door. His body is covered in swollen ticks the size of quarters. He's walking through the downstairs hallway and laughing. He begins urinating on the wall. He spits on the carpet. He's moving through the first floor, breaking and upsetting things. He goes to the basement and stands at the top of the stairs. I'm angry at him, so I slam the door and he falls down. I can feel his bones snapping. The ticks are bursting, oozing old black blood everywhere. I can feel them being ground up, dissolved and torn, splitting and shredding. I leave the door closed. I close my eyes and try to sleep. The teeth continue growing on me until there's nothing left of me but teeth and gums and sinew. the basement is dark. Ja pierdolę. Okej. Skonsultujmy się z plikiem. Have you only run the game once? The game must be run several times for the complete experience. Czy może jeszcze raz? Po prostu odpalmy jeszcze raz. Nie ma co. Odpalmy jeszcze raz. Zobaczmy. Znowu tnie. Bitcoin odpal. Play. O! Spiania. Łazienka jest pusta. Rozciągnięty. Okej. Dobrze. Wyłącz to. To dalej gra, ale to się nie kończy.
Jezu. Idziemy w ogóle z sypialni, z tego bezpiecznego miejsca. Niby. Brzmi jak serce. O! Ale szafkę... Ale ją zeskorniło. Oh. Hej. Łazienka. Ej, nie spoilerujcie mi rzeczy na czacie, jakby... Hurts. I'm fine, I'm doing fine. Gdzie teraz? Chyba na górę musimy iść. Okej, zacznę trochę biegać, bo... Adam, wkładam kasetę i spadam. O! Ja pierdolę, ten jebany... Przepraszam. Wszedłem tam, sam się wystraszyłem, kurwa. Tylko... Kurwa, mać! Ja pierdolę! Kurwa! Gdzie jest kaseta? Gdzie jest ta pierdolona kaseta? Chyba jest w garażu. Jest w garażu, prawda? Wróć się. Daj. Jezu, kurwa. Jest. Biegnę. Biegnę, 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 biegnę. Po co ja włączałem na górze ten... Włącz TV. Dobrze. You never came back? Nie mogę wyłączyć. I did come back. I'm here. Sadam chce? If we were to dissect the house, we would find organs and stomachs, brains and minds and eyes, dreams and memories and mouths. Dziękuję, Wieksa. Write down. Chuj. Chuj. There is an important distinction that must be drawn between the words dissection and vivisection, a distinction that would appear to be lost on you. Your purpose was to listen,
and yet at every turn you have pried, you have prodded, and you have interfered. Sernik. Have you not been paying attention? Did it not occur to you that as an organism existing within a greater organism, your intrusion would be felt? And still you harassed. And now, like the wayward spider who witlessly settles upon a sweeper's tongue, you will be swallowed. Because the truth is this. When a house is both hungry and awake, every room becomes a mouth. O, nie! Nie. Jeszcze raz. Play. Ja włączyłem escape. Przepraszam, jeszcze raz. Nie mogę się poruszać, nie mogłem nic zrobić. Myślałem, że to tyle i włączyłem escape. Dobra, czekajmy. What happens to a house when it is left alone? When it becomes worn and aged? When its paint peels and its foundations begin to sink? When it goes for too long unlived in? What does it think of? What does it dream? How does it regard those creatures who built it, brought it into existence only to abandon it when its usefulness no longer satisfies them? It may grow lonesome. It may stare for long hours into the darkness of its own empty halls and see shadows, and its heart may jump as it thinks, here's someone again, I'm not alone. And each time it is wrong, and the hurt starts over. It may haunt itself, inventing ghosts to walk its floors, making friends with its shadow puppets, laughing and whispering to itself at the end of some quiet cul-de-sac. It may grow angry. Its basement may fill with churning acid like an empty stomach, and its gorge may rise as it asks itself through clenched teeth, what did I do wrong? It may grow bitter. It may grow hungry. So hungry and so bitter that its scruples dissolve and its doors unlock themselves. While a house may hunger, it cannot starve. And so, in fever and anger and loneliness,
It may simply lie in wait. Doors open. Shades drawn. Hallways empty. Hungry. Czy mogę coś zrobić? Nic, absolutnie nic nie mogę zrobić. Mogę wcisnąć pewnie escape, ale... Dom będzie czekać. Tak jak zresztą powiedziała, że będzie czekać długo. Przyjemnie, prawda? Dobra, Demiur, dziękuję za dyszkę. Aura podkreślenie Dimiur podkreślenie potwór 10 zł. Bu, by the way, jestem za tobą, odwróć się hi 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 ho 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 ho. Dzięki. Ja mam wrażenie, że to wszystko. Wciskam escape. Odpalam jeszcze raz. Fuck off. Okej, przeczytajmy resztę pliku. Are you in the basement, immobile with the tape player? Has it played its tape? Yep. You've reached the end of the game. When you run the program and begin the game in the basement with the tape player and nothing happens after 30 seconds. You can hit the delete key in this scene to erase the game's memory and start over from the very beginning. Okej, przeszliśmy całość. Wow. To jest dobra gra. O. To jest dość idealnie zrealizowany potencjał medium, jakim jest gra jako horror. Łącznie z tym odwiedzaniem tego samego miejsca po raz kolejny, zastanawiając się, czy tak powinno być, czy coś się zepsuło, wszystko jest ok. Muszę się zastanowić tematycznie nad tym. Przechodzimy jakby z takiej dość grubej nićmi szytej tego porównania domu do żywego organizmu. Później dostajemy spoiler splik. To był właśnie ten, który czytałem. Ten, który trzeba... Tak było readme i spoilers, play before reading. To są dwa pliki.
I obydwa przeczytałem. Dźwięk był świetny. Te nagrania, to jedno nagranie z tym modleniem się, które później się przekształca w takie coś okropnego, jakby nigdy nie słyszałem czegoś tak przerażającego gówna. Takiego przerażającego gówna. Niesamowite to było. Czy grałeś w Pony Island? Nie. Jeszcze. Huh. Jacob Geller w jednym ze swoich filmów chyba miał anatomię. Więc chętnie bym obejrzał teraz ten filmik. Tylko nie wiem, czy tam nie ma spoilerów do Control. A ja teraz chciałem Control ograć. Więc chyba sobie zostawię. Tak, Anatomy of a Haunted House. A, dobra, widzę, że spoilerowana jest tylko jedna misja poboczna, bo Jacob Geller jako najlepszy youtuber rozpisał w opisie, jakie spoilery są w jego filmie. Boże, jaki geniusz, uwielbiam go. Dobra, odpalimy sobie. Grać w Alan Wake'a. Grałem w jedynkę, nie grałem jeszcze w dwójkę. 20 minut trwa ten filmik jego, więc... sobie go dupniemy. Może was od razu zachęcę do subowania go. W ten sposób. Dobra. In the psychology of the modern civilized human being. Czekajcie. Okay. Są polskie napisy w ogóle. Okej. In the psychology of the modern civilized human being, it is difficult to overstate the significance of the house. I've tried to explain kiddie horror shows' anatomy many times. I've gone for the literal approach. It's a game where you pick up cassette tapes around a house and listen to them in a kitchen. That shockingly doesn't turn many heads. I've also tried the hyperbolic. It's the single scariest game I've ever played. This is true, I absolutely mean it, but inevitably people look at the game, look at me, and go, this? Here's what I've settled on. Anatomy is when you were a kid and everyone else had gone to bed and you were the last one downstairs. It's when you looked up, realized that it was your job to turn the lights off, and realized this meant being alone in the dark of your living room for excruciatingly long seconds. Anatomy is the terrified sprint I did up the stairs after switching off the last lamp, unsure of exactly what I was running from, but absolutely confident that the dark living room was no longer a safe space. But in Anatomy, there are no covers to jump under, and even worse, Anatomy tells you that those covers were never safe to begin with. In the psychology of the modern civilized human being, it is difficult to overstate the significance of the house. These opening lines of Anatomy acutely describe the themes at play here and differentiate it from other brands of horror. There are no ghosts or dead ancestors in the game, no werewolves or vampires or zombies. As a matter of fact, there's no one else at all. There's you, and there's the house. Why do human beings of our modern age foster this tremendous sympathy, 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 sympathy? There is an important distinction that must be drawn between the words dissection and vivisection, a distinction that would appear to be lost on you. O, to była tak dobra linijka. Dobrze napisana jest też ta gra. The number of stories about haunted houses might as well be infinite, but I want to make a crucial distinction here. There are many, many stories about houses that are haunted by something. These are ghost stories, poltergeists, slashers.
In those stories, the house is simply a house that's unfortunately built on top of a graveyard or inhabited by people who decide to murder each other. And all that, while sometimes supernatural, is pretty distinctly human. Human emotions left behind after a traumatic event. Human customs of disrespect, like building a house on a graveyard, reaping the consequences of their blasphemy. These are the haunted houses that can be easily replicated, made into a Halloween thrill or a ride at the state fair. If a house is haunted by something, then that something can jump out at you and yell, "Boo!" But there's another kind of house, and while this kind may have provided a stage for violence, death, and insanity from humans, those acts were symptoms, not the cause. Ale muszę zagrać w Control znowu. Kurde, nigdy nie skończyłem tej gry. Some houses just reject humanity. The totality of the game Control takes place in a labyrinthine expanse of concrete and bureaucracy. This building is home to the fictitious government agency, the Federal Bureau of Control, and at first glance appears far more corporate than most haunted locales. But this building isn't called Brutalist Office Number 34 or the Pentagon. It's called the Oldest House. And once you start thinking about Control as taking place in a haunted house, things start to click into place. The Oldest House is a bizarrely elusive building. Despite being in the middle of New York, it can only be found by someone specifically looking for it. The Bureau of Control didn't build it, nor do they have the knowledge to recreate it. The Bureau calls the Oldest House a place of power, a location acted on by paranatural forces. And in a way, I find this terminology almost cute. They're assigning words to things they truly can't understand, trying to tie a logic to a place that is, by every definition, illogical. They found a haunted house and set up a government agency in it, but at every turn they're just reminded how little they know about where they've placed themselves. Ktoś napisał Remedy Entertainment na czacie, tak bardzo się zgadzam. Nikt tego nie robi tak jak oni. There is a staggering level of documentation in Control. Every phenomena recorded, every quirk of time and space written down. But paradoxically, this volume of data just shows how little the Bureau actually knows. It all just reads as grasping at straws. We observed this event. It could mean this. Or it could, not. About halfway through the game, you find a man staring at a fridge. He calls out to you, panicked. "I can't look away. Unless someone has eyes on it, it changes." He's been looking at this fridge for about 24 hours. This is not an agency that's in command of the situation. This is a bunch of people who have trapped themselves in a house and tried to convince themselves that this was their plan all along. Control ma też bardzo SCP vibe, jakby ktoś był ciekaw. In Leviticus 14:37, sorry, it's just very hard for me to say a line like that seriously. Okay, so Leviticus 14 is all about leprosy. What do you do if a guy gets leprosy and you don't have modern medicine and you really don't know what leprosy is? Well, apparently you shave and get clean, smear yourself with lamb's blood and olive oil, and hope. That's all well and fine. But then it gets weird, or weirder, because in 1437 it describes what to do when a house gets leprosy. A house! It describes a Kohen, basically a rabbi, coming to the house and inspecting it. "And he shall look at the lesion. Now, if the lesion in the walls of the house consists of dark green or dark red sunken-looking stains appearing as if deeper than the wall," and then we go on to describe what to do with a leprous house. You scrape its walls, you abandon it for days, and if the lesions return after all that, now the lesion in the house has spread. It is malignant. Savra'ath in the house. It is unclean. And then you're supposed to demolish the house. There's no coming back from that. In literal terms, this is probably black mold, which is dangerous. Chciałem właśnie to powiedzieć, że to chyba opisuje czarną pleśń. And is cause for vacating a house, but I'm fascinated by how it's portrayed here. The house itself is personified and malignant. It's leprous. And like leprous people in that day, it's dealt with by excommunication.
There's this notion that there's something alive about the house, but the only way they knew how to deal with it was just wait for it to die. And houses don't die easily. They just wait. What happens to a house when it is left alone? When it becomes worn and aged? When its paint peels and its foundations begin to sink? When it goes for too long unlived in? What does it think of? Z czego to było? Z jakiej gry? What does it dream? Też z Controls? There's no subtle way to put this. The house in Anatomy hates you. And maybe it hates you, Henry. But more so, it just hates humanity. It hates that you, as a collective, have left it to rot. It hates that you, collective, brought it into existence just to let it suffer through neglect. It may grow angry. Its basement may fill with churning acid like an empty stomach, and its gorge may rise as it asks itself through clenched teeth, what did I do wrong? Czym byliśmy w ogóle dla tego domu? Się zastanawiam, czy to był nasz dom? Czy to był dom, który eksplorowaliśmy? Czy w ogóle jesteśmy jakby... Czy postać gracza jest jakąś postacią w ogóle? It may grow bitter. It may grow Czemu to oglądamy? Bo przed chwilą hungry. graliśmy w tą grę. So hungry and so bitter that its scruples dissolve and its doors unlock themselves. Haunted houses are almost universally abandoned, at least temporarily. Dobra, całego nie będę oglądać. Też widzę, że jest dużo o dom z liści. Na wzgórzu. Was zachęcam. Jakby każdy powód jest dobry, żeby pokazać kanał Jacoba. Ciekawe, czy ktoś kiedyś wybudował dom, w pełni go urządził, zostawił na przykład na 100 lat, co jakiś czas tylko dokumentując, jak wygląda, jak niszczeje sam z siebie. Z pewnością. Wiesz, Czarnobyl jest dość bliskim przykładem tego. Ale czy tak faktycznie ktoś zrobił taki eksperyment? Czy byłby to raczej z jakichś artystycznych pobudek, czy byłby to faktycznie jakieś badania? Tak koło mnie taki stoi. Pomyślcie o domach, które tracą swoich właścicieli. Nie dostaje ich nikt w spadku i stoją. Tak, jak taki dom na wsi po prostu, który nie jest na tyle wartościowy dla kogokolwiek, żeby się o niego starać. Nikt nie chce wziąć za niego odpowiedzialności. Dzieci w środku chleją. To prawda, budynki nie do końca są opuszczane. Nigdy, mam wrażenie. Mają wiele zastosowań. Zawsze mi było szkoda tych domów. Lubimy antropomorfizować te budynki.